ili kuzuia uzalishaji na usambazaji wa taarifa za chuki, uzushi na upotoshaji. Hatua hii inalenga kujenga na kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya habari katika zama hizi za mfumuko wa taarifa. Kuwa mstari wa mbele kufuatilia na kutoa taarifa sahihi za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kuongeza ushiriki wa wananchi katika kujiletea maendeleo endelevu. Kutengeneza na kuimarisha utekelezaji wa sera za masuala ya kijinsia kwenye vyombo vya habari na kuanzisha madawati ya kijinsia ili kushughulikia changamoto za ukatili wa kijinsia kwenye vyombo vya habari. Maazimio kwa waandishi wa habari: kuripoti taarifa za maeneo ya pembezoni na kupaza sauti za wasio na sauti ili kutatua changamoto za kijamii na za kiuchumi. Waandishi wa habari kutumia nafasi zao kupaza sauti za wanawake na makundi maalumu, wakiwemo wenzetu wenye ulemavu na wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi. Kujenga mazoea na utamaduni wa kujisomea pamoja na kuwa wabunifu kupitia kujifunza stadi mpya za kidigiti ili kuendana na kasi ya mabadiliko yanayotokea katika tasnia na sekta nzima ya habari duniani. Waandishi wa habari wanawake kutumia fursa za kidigitali kujiendeleza kiujuzi na kiuchumi, kutangaza kazi zao na mafanikio, huku wakizingatia usalama wao pale wanapotumia mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari kujiunga katika mashirika na taasisi za kihabari zilizosajiliwa ili kupata usaidizi wakati wanapopata kadhia mbalimbali, pamoja na kupata fursa za kihabari zinazotolewa, mfano mafunzo mbalimbali. Azimio kwa taasisi za mafunzo ya uandishi wa habari: kujumuisha masuala ya ulinzi na usalama wa waandishi na kozi ya matumizi ya kidigitali katika mitaala ya mafunzo kwa waandishi wa habari. Lengo ni kuwawezesha wanafunzi kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya kidigiti pamoja na kitisho cha usalama wa wanahabari. Maazimio kwa serikali: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ione namna ya kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sheria ya habari ili kuwezesha wanataaluma wa habari Tanzania Zanzibar kupata sheria hiyo. Tunaiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kushirikisha waandishi wa habari katika mchakato huu wa mabadiliko ya sheria ili kuweza kutoa mazingira mazuri kwa waandishi, ikiwemo ulinzi wa waandishi dhidi ya vitisho na vifaa vyao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuangalia namna ya ufuatiliaji wa kina wa vyombo vya habari vilivyosajiliwa ili kuhakikisha vinalipa kwa wakati mishahara na stahiki nyingine za waandishi wa habari. Kutathmini mahitaji ya kuzipatia na kuzirekebisha sheria za habari mara kwa mara ili ziweze kuendana na mabadiliko ya kidigiti na akili bandia, yaani artificial intelligence, yanayotokea ulimwenguni hivi sasa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iangalie utaratibu stahiki wa kulipa madeni yake ya matangazo kwenye vyombo vya habari kwa wakati kama mojawapo ya jitihada ya kuvikwamua vyombo hivyo kiuchumi. Serikali ione umuhimu wa kuharakisha mchakato wa marekebisho ya sera ya habari na utangazaji ya mwaka 2003 ili iendane na mustakabali ama muktadha na mazingira ya sasa. Azimio kwa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kuongeza jitihada za ufuatiliaji wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii, hususani inayodhalilisha utu na heshima na kuhamasisha vitendo visivyo vya kimaadili katika jamii. Mamlaka ichukue hatua mahususi ya kudhibiti na kukomesha maudhui haya yasiyofaa kupitia utoaji elimu, adhabu mbalimbali na kuondoa maudhui hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimefika tamati ya uwasilishaji wa maazimio ambayo yametoka kwa wanahabari kwa siku mbili hizi, lakini kabla sijatoka hapa niseme tu kwamba Mheshimiwa
ninayo heshima kubwa sana kukuarifu kwamba mwaka huu maadhimisho haya yamekuwa ya kipekee sana, kwa sababu mwenyekiti wa kamati kuu ya maandalizi ya maadhimisho haya ni Chama cha Wanawake Tanzania TAMWA, ambayo ina historia kubwa katika habari, ama niseme katika tasnia hii ya habari, lakini hasa tukijikita katika masuala mazima ya kuhakikisha sauti ya mwanamke na ya mtoto inasikika kwenye vyombo vya habari, lakini pia wanawake wanapata nafasi kwenye vyombo vya habari katika ngazi za uongozi na majukumu mengine ya kitaaluma. Wanawake wanahabari wa Tanzania wamepiga hatua kubwa sana sasa hivi, japo bado tunaomba ama tumekuwa tukishinikiza kwamba kuwepo na mgawanyo sawa wa majukumu, lakini naona kuna mwanga mbele yetu, kwa sababu TAMWA ina miaka 30 na leo tunaadhimisha zaidi ya 30, lakini leo tunaadhimisha miaka 30 ya maadhimisho haya ya uhuru wa vyombo vya habari. Naamini kuna mafanikio makubwa zaidi yamepatikana, na wapo mama zangu leo, naomba mpunge mkono waanzilishi wa TAMWA, kama mpo mpunge mkono ili mheshimiwa aweze kuwaona. Hawa ni miongoni tu ambao wameweza kushiriki pamoja nasi hii leo, wamefanya kazi kubwa sana. Lakini pia nipongeze jitihada za wanahabari wote kwa ujumla, kwa sababu sisi wanahabari wanawake, bila uwepo wa wanahabari wanaume leo tusingefika hapa. Miongoni mwao wametushika mkono, wamekuwa walimu, wamekuwa wakufunzi kwetu, wamekuwa washauri kwetu, na hatimaye tunaweza kusema tuna wahariri wa kujivunia wanawake, tuna mameneja wa kujivunia wanawake, na bado tuna waandishi wa kike wa kujivunia hapa Tanzania. TAMWA oye! Wanahabari oye! Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kunisikiliza, na haya ndio yalikuwa maazimio ya wanahabari kwa mwaka huu wa 2023 hapa Zanzibar. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mwenyekiti wa TAMWA. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ni shuhuda wa jinsi kamati ya maandalizi ilivyoongozwa na kina mama madaktari wawili, na madaktari hawa kwa shahada zao hasa za udaktari. Dr. Mzuri TAMWA Zanzibar, naomba usimame, na Dr. Rose Ruben kwa upande wa Tanzania Bara, walisimama imara kuhakikisha maadhimisho ya mwaka huu. Makofi ya namna hiyo hayapendezi, tupige ya pamoja wote. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika ratiba inayofuata sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata bahati ya shughuli hii kuhudhuriwa na mabalozi kadhaa ambao wanawakilisha nchi zao hapa Tanzania, na kwa ridhaa yako, kwa heshima na taadhima, niweze kumkaribisha mmoja mmoja kwa ajili ya kuzungumza kwa dakika 2 ili waweze na wao kutoa ujumbe. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we have been honored to have the presence of ambassadors who represent their countries here in Tanzania, and we will ask them to speak to us for a maximum of 2 minutes. First, I will call upon the Ambassador of the United States of America, His Excellency Ambassador Michael Anton Beto, to come and speak to us. Honorable President of Zanzibar, I want first to thank you for a very meaningful and productive meeting on yesterday. The United States of America is pleased to be here as a supporter of the 30th anniversary of International Freedom of Press Day, recognizing that the freedom of expression is fundamental and foundational to every other freedom. We recognize the journalists who are often over-criticized and underpaid, under-recognized, but yet you do your work with courage and fortitude. It is absolutely essential that every government on planet Earth respects the freedom of the press, not only to report what you see and what you hear in public gatherings and what you hear from public speeches, but for you to have the courage to do investigative journalism
that goes beneath the surface in the search for truth. You owe the public the responsibility to find the truth and to report the truth. And we owe you the support to make sure that you do so safely, without fear of intimidation, without fear of oppression, without fear of harm, physically, mentally, financially, or in any other way. Freedom of the press is absolutely foundational to every other freedom that we enjoy. I'm grateful for Tanzania's movement forward in its Reform Media Act, and we encourage continued progress. I also congratulate Zanzibar for implementing the government of national unity and the openness that will be provided in shared governance. We support you. We are your partner. We are your partner today. We will be your partner tomorrow. We will always be your partner. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ambassador Michael Anton Beto. Next, please, may I invite the High Commissioner of Canada, His Excellency Ambassador Kyle Nunes. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. Habari asubuhi. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Your Excellency, I believe all protocols have been observed, and I've been asked to keep it short, but I want to thank you very much, and I look forward to meeting with you later today. This is an important day for Canada and for the world, and it's also an important day for me. You may not know, but I studied journalism 30 years ago at Carleton University in Ottawa, Canada. And so I know what the calling is, that feeling of having to get to the truth, the feeling of having to keep a government to account. Now, I followed a different path. When I started my professional career, I joined the Government of Canada and worked in public affairs, communications. And there I was guided by our Government of Canada policies that obligate us to consult the public, keep the citizens' views front and center. I also was a bridge between my colleagues who are the professional journalists and government policymakers. Journalists, you have an important job. You've got to keep us to account. And I can tell you, as a practitioner of public affairs, it's not always easy. But I believe that my role was to keep the media and the public's views front and center in our policy making. And I think it made our government policies better for it. As the international community has dealt with a number of issues over the past years, including the pandemic, the illegal invasion of the Ukraine, we're seeing also the negative impact of false information and the positive impact that the media can bring to bear when you're able to help us see the facts, see the proper information, and make better policy choices. I was happy to hear about the business model conversation that came up during the past 2 days. A lot has changed since I studied journalism 30 years ago. But one thing that remains constant is the need to develop a sustainable business model. And I think it's really important to be able to maintain the integrity of your journalism, maintain your independence. And I think that's always been a struggle to be very clear what is paid advertising, paid advertorial content, versus what is generated by your media outlets. And I know in the case of Canada and many democracies, that is something that's really important, is making those distinctions. And it helps maintain the credibility of your news organizations. And I think I would encourage you all to think about that as you look at different business models.
We must acknowledge the important role women journalists and other marginalized groups exercise in the promotion and protection of press freedom and the specific risks that they face in carrying out their work. The work of journalists is a tough job, and you know that. And so I do want to take a minute just to reflect, and we can all maybe reflect in our own ways, to commemorate those that have died or suffered violence just in doing their jobs. Not all of us have that risk in the work we do. Canada is proud of its leadership role that it has taken to strengthen press freedom globally. We are currently the co-chair, along with the Netherlands, of the Media Freedom Coalition, a partnership of 52 countries who work together to defend media freedom around the world. In 2022, Canada led once again with other states on the resolution at the Human Rights Council reaffirming the right to freedom of opinion and expression. And we continue to provide funding to support press freedom, including here in Tanzania. One initiative that I'm proud of is Canada contributes to strengthening media capacity and professionalism, as well as gender-responsive programming and women in leadership, by providing $8 million over 5 years for the Broadcasting for Change project with BBC Media Action. This project has been a resounding success, and over 5 million Tanzanians tune in every week for quality content on issues that affect them. And so on this important occasion, I thank journalists all around the world and here in Tanzania who reveal injustices and give us the facts to think more freely and critically about the world around us. And I guess one thing I just would like to end on is that for countries, it's a competitive world. And when you have a free flow of independent critical thinking, a free press, and you're able to make decisions based on sound information and facts, you can make better policy decisions, and that can situate any company much, much more strongly and give you a competitive edge. So thank you very much. Asante, merci. Thank you, Ambassador Nunes. Actually, I was wondering if you are related to the Premier League football. His Excellency Ambassador Didier Chasso, is that correct? Thank you. Please, karibu. His Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council of Zanzibar, Honorable Tabia Mwita Maulid, Minister for Information, Youth, Culture and Sports of Zanzibar, Honorable Idrissa Kitwana Mustafa, Regional Commissioner Magharib, Mrs. Joyce Shebe, Chairperson of the Tanzania Media Women's Association, distinguished representatives of the authorities present, dear journalists and media stakeholders, dear colleagues, partners, friends, and esteemed guests, Assalamu alaikum. Habari za asubuhi. It is a great pleasure and an honor for me to be with you in Zanzibar today for this special occasion to commemorate World Press Freedom Day. Your presence, Mr. President, ministers, is an important manifestation of your support to the freedom of the press and further betterment of the media in Tanzania, a key ingredient, if there is one, for the further political and social economic development of the country. I would like also to express my appreciation to the Tanzania Media Women's Association, TAMWA, UNESCO, and the Ministry of Information, Youth, Culture and Sports of Zanzibar for organizing this conference
as a platform to inspire dialogue, advocacy, and critical thinking, and then further progress in the ongoing positive reforms in Tanzania. Today, May 3rd, marks a very important date indeed. 30 years ago, in 1993, the UN General Assembly proclaimed this day as World Press Freedom Day. This not only to show the path towards freedom of expression, empowerment of independent and diverse media, and unhindered access to information for all, but also as the important acknowledgement of the incontestable relevance such efforts hold for human rights and development worldwide. Simply put, freedom of expression and freedom of the media are the necessary prerequisite, driver, and direct reflection of the enjoyment of all human rights, of political stability, and socio-economic well-being. In the last 30 years, important progress has been made, globally as well as here in Tanzania. I would like in this regard to congratulate Tanzania for starting to rise up again in the Press Freedom Index in the past year. One rank only, that is true, compared to the year before, but every step in the right direction counts and should be valued. Congratulations. Both the government and media actors have taken such important steps forward towards creating and improving the media landscape. The improvements are also, and first and foremost, testament of the hard work of women and men in newsrooms, both big and small, all over the country. With their commitment and determination, with your commitment and determination, even amid the many challenges, they continue to contribute strongly to the achievements already made. Mr. President, dear participants, Switzerland and Tanzania have a close and long-standing partnership in various fields, including governance, health, education, gender equality, culture, youth livelihood, aiming at promoting efficient and sustainable socio-economic and political development in the country, leaving no one behind. Of particular relevance today, Switzerland and Tanzania share a common interest in promoting a vibrant and diverse media landscape that informs and empowers citizens. Together with our partners, we have been for many years supporting efforts to protect journalists, to improve the quality and credibility of journalism, to remove obstacles, including pending legal restrictions, self-censorship, and disinformation, to promote gender equality in the media, to adopt innovative approaches that can increase the financial viability and editorial independence of journalists, as well as to foster a culture of dialogue and tolerance among different opinions and perspectives, and a critical and responsible use of information by all. We are following closely the discussions and developments in this regard, and we have welcomed the recent positive steps taken to honor and strengthen freedom of expression as the key principle that it is, rooted in the Tanzanian Constitution. Improving the regulatory framework is essential for the unlocking of the full potential of the Tanzanian media in terms of freedom of content, quality, and financial stability. I would like to use this opportunity to commend in particular the Ministry of Information, Communication and Information Technology for its recent determined efforts in improving frameworks and facilitating crucial investment in the ICT sector. In this regard, I would like to emphasize the importance of continued and even closer cooperation and dialogue between the government, the media and ICT sector and other stakeholders.
Such coordination is indispensable for the promotion of a conducive environment in which freedom of expression, inclusion, and diversity are not only respected, but promoted and monitored effectively. Amending the online regulations, which has opened up the space further for online journalism, lifting the ban on several newspapers, and engaging with stakeholders on wider media sector reforms were important and notable steps. And we very much hope also that all parties involved in the ongoing process of amending the Media Services Act arrive soon at a fruitful conclusion, as current consultations at the Bunge tend to indicate. Here in Zanzibar, we see that the government is engaging with media stakeholders to amend, if not do away, with the Registration of News Agents, Newspapers and Books Act of 1988 and the Zanzibar Broadcasting Commission Act of 1997, and lay down the path towards a new Media Services Act, which hopefully will address all the issues of concern raised by the media sector here. This is very much welcome, as there is no doubt that a free and vibrant media culture can and will play a crucial role in the implementation of the peace, reconciliation, and development agenda of Zanzibar. There are still challenges, however, with delays in implementation of legislation ensuring media freedom, lack of financial resources, residual fear of journalists in regards to their safety, and more time needed to rebuild trust, unequal access to information in society, and underrepresentation of women. Thus, let us keep in mind that this conference was not only to celebrate advances, but also to reflect on persisting shortcomings and issues, and to discuss our joint efforts in addressing them going forward. The resolution from the media fraternity that we just listened to moments ago is in that sense a most important output of this conference, and it will be important to give it the appropriate follow-up. Mr. President, dear participants, to conclude, let me repeat that Switzerland is and will remain committed to champion media development in Tanzania, founded upon our core belief that a free, diverse, and pluralistic media sector is essential in strengthening equality, democracy, and dialogue. We greatly appreciate the significance of this day and this event. It is an honor to be among you today, and I wish you all the very best in your important endeavors in the service of the country and its citizens. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi wa Switzerland. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii siku zote na miaka yote imekuwa ikifanyika kwa ushirikiano mkubwa na ndugu zetu wa Umoja wa Mataifa. Basi niombe ridhaa yako niweze kumkaribisha ndugu yetu Zlatan Milsik ambaye ni UN Resident Coordinator hapa Tanzania. Your Excellency, please, you're welcome. Another round of applause, please, for the Thank you. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar, Your Excellency, Second Vice President of Zanzibar, Honorable Minister of Information, Youth, Culture and Sports, distinguished delegates at the high table, Excellencies, Ambassadors and High Commissioner, media associations, members of the press, invited guests, Habari za asubuhi, Salam alaikum. I am privileged to address you today on this important occasion to mark the 30th anniversary of the World Press Freedom Day. This day allows us to reflect
on the fundamental principles of press freedom, evaluate its existence worldwide, and remind ourselves about our joint responsibility to support and defend the media. Today, we pay tribute to journalists who have been harmed and those who have lost their lives in the exercise of their profession. This year's celebration also falls into the last decade for the fulfillment of the Sustainable Development Goals and Agenda 2030. The right to freedom of expression, enshrined in the Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, is a prerequisite and a driver to the enjoyment of all other human rights. In recent times, we have witnessed the crucial importance of press freedom in upholding human rights and the impacts of its limitations to the fundamental freedoms. From COVID-19 pandemic to elections, climate change and environmental issues, the needs for accurate, timely and independent information has become more apparent than ever before. The United Nations in Tanzania recognizes this need and will continue to work with the government and partners and the media to strengthen access to information as a public good. We commend the government of Tanzania for the strides it continues to take in opening and strengthening the civic and media space. We encourage the completion of plans in place to improve the legal, regulatory and operational environment for freedom of expression and for media development. The United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression continues to play a critical role in upholding press freedom around the world, and I reaffirm our commitment to supporting the mandate of the Special Rapporteur and addressing the challenges that impede progress in that area. Building an enabling environment and capacities of duty and right bearers remain a top priority within our current United Nations Sustainable Development Cooperation Framework. UNESCO, the United Nations agency with a specific mandate to promote freedom of expression, access to information and media development, leads this process. The Office of the High Commissioner for Human Rights, UNESCO, and my office aim to develop and implement a joint program for media freedom, access to information, and the safety of journalists in collaboration with the ministries responsible for information, civil society organizations, and partners. As we commemorate the 30th anniversary of World Press Freedom Day, let us keep up the cooperation that brought us to this memorable event today in Zanzibar. We only stand to gain from sustaining the achievements of the teamwork between the UN, the government, and the partners, and the media, of course. The outcome of the strategic dialogue will guide our collective action, strengthening the media space and the role of the media in achieving sustainable development, leaving no one behind. Please allow me to share the UN Secretary General Antonio Guterres' message on this important day today. And I quote, "For 3 decades, the World Press Freedom Day, the international community has celebrated the work of journalists and media workers. This day highlights a basic truth. All our freedom depends on press freedom. Freedom of the press is the foundation of democracy and justice. It gives us all the fact we need to shape opinions and speak truth to power. And as this year's theme reminds us, press freedom represents the very lifeblood of human rights. But in every corner of the world, freedom of the press is under attack. Truth is threatened by disinformation and hate speech, seeking to blur the lines between fact and fiction, between science and conspiracy. The increased concentration of the media media industry into the hands of a few, the financial collapse of scores of independent news organizations, and an increase of national laws and regulations that stifle journalists are further expanding censorship and threatening freedom of expression. Meanwhile, journalists and media workers are directly targeted
on and offline, as they carry their own vital work. They are routinely harassed, intimidated, detained, and imprisoned. At least 67 media workers were killed in 2022, an unbelievable 50% increase over the previous year. Nearly 3/4 of women journalists have experienced violence online, and 1 in 4 have been threatened physically. 2 years ago, the United Nations established a plan of action for the safety of journalists to protect media workers and to end impunity for crimes committed against them. On this and every World Press Freedom Day, the world must speak with one voice. Stop the threats and attacks. Stop detaining and imprisoning journalists for doing their jobs. Stop the lies and the disinformation. Stop targeting truth and truth tellers. As journalists stand up for the truth, the world stands with them. End of quote. I wish you all a happy 30th anniversary of the World Press Freedom Day. Let us continue working together to defend and promote world press freedom, ensuring journalists can carry out their work without fear and hindrance. Asanteni sana. Thank you. Asante sana mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa Tanzania. Kwa wale ndugu zangu ambao labda ningeweza kutoa summary kidogo kutoka kwenye jumbe za hawa mabalozi watatu pamoja na UN Resident Representative, kwa ujumla wamezungumzia na kuahidi kuendelea kuwa washirika pamoja na serikali katika sekta nzima ya habari katika hali na mali. Naomba makofi hapo tafadhali. Lakini vile vile wamezungumzia umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa waandishi wa habari, kwa maana ya kwamba watu hawa ni muhimu na sekta hii ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu. Naomba tuwapongeze wote kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizo kutoka kwa wadau wetu wa maendeleo, ningeomba kwa ridhaa yako niweze kumkaribisha kwa dakika chache sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kusalimia hapa kwa ufupi na tuweze kuendelea na ratiba. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdalla, Makamu wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Tabia Maulidi Mwita, Waziri wa Habari, Vijana na Utamaduni Zanzibar, Mheshimiwa Idris Kitwana Mustafa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika Baraza la Wawakilishi, Mohamed Hamis Abdullah, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Fatma Hamad Rajab, Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Vijana na Utamaduni, Zlatan Milisik, Mratibu Mkazi Umoja wa Mataifa, Profesa Hubert Gizen, Mkurugenzi UNESCO, Michelle Toto, Mwakilishi UNESCO, ndugu Joyce Shebe, Mwenyekiti wa Chama cha Wanahabari Wanawake Tanzania TAMWA, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nafahamu kabisa kwamba hadhara hii inasubiri kukusikiliza wewe, lakini kwa heshima na unyenyekevu naomba nikufikishie salamu za Daktari Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anakusalimu sana. Lakini vile vile, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu naomba nikufikishie pia salamu za Daktari Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na salamu hizo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba upokee salamu za Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili Waziri wa Habari Mheshimiwa Nape Moses Nnauye alitarajia kufika hapa, lakini kwa sababu leo kuna baraza la mawaziri, basi amenituma nimwakilishe. Hivyo ameniambia nikupongeze sana na kukushukuru sana kuendelea kulea tasnia ya habari Zanzibar. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, binafsi napenda nikupongeze wewe binafsi kwa kuiongoza Zanzibar vyema, hasa katika uchumi wa bluu. Hakika Zanzibar kwa kipindi cha miaka miwili uchumi wake umekuwa kwa kasi kubwa sana. Tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, tunawapongeza sana wewe pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya kwenye tasnia ya habari. Kwanza kabisa, ndani ya kipindi cha miaka miwili ya uongozi wenu hakuna chombo cha habari hata kimoja kilichofungiwa. Hivyo tunakupongeza sana. Lakini vile vile kwa takwimu za Mamlaka ya Mawasiliano wa Tanzania TCRA, vyombo vya habari ambavyo vimezidi kujisajili vinazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Tunawashukuruni sana kwa uongozi wenu ambao unatupa maono ya kuifanya Tanzania kuwa na uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kabisa kwamba maadhimisho haya kidunia yanafanyika Marekani, na kwa Afrika yanafanyika Zambia, na kwa kitaifa yanafanyika hapa kwetu Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme mambo machache sana ili kuhakikisha tasnia inasonga mbele. Serikali inaendelea kufanya mambo mengi. Naomba nitaje matatu tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyombo vya habari vinatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu tulizojiwekea. Aidha, wizara pamoja na mambo mengine katika mkutano wa bunge la 12 Februari 2023 imepeleka marekebisho ya sheria ya huduma za habari namba 12 ya mwaka 2016 ambapo imesomwa kwa mara ya kwanza kupitia mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali. Hilo limeshafanyika tayari na hatua zingine zitafuatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la pili, serikali tunaendelea na mazungumzo na waziri wa Wizara Fedha na Mipango ili kuona namna bora ya kushughulikia swala la kuondoa ushuru wa forodha na kodi ya ongezeko la thamani kwenye karatasi na wino. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la tatu, kwa sababu dunia sasa inaongozwa na mapinduzi ya viwanda vya nne yanaongozwa na TEHAMA, tunaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha katika kukuza teknolojia ya kidijitali ili kuharakisha maendeleo na kuendelea kusimamia wanahabari katika kujitathmini na kujadiliana kwa uwazi ili kuruhusu mazingira ya kazi zao kuwa rafiki na ili waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa tuwashukuru na nawashukuru sana UNESCO. Kwa miaka 32 mfululizo wameendelea kuwa wafadhili, na sisi kwa kweli tunaendelea kujivunia na serikali itaendelea kufanya kazi pamoja. Mheshimiwa Rais, mwisho sasa nimalizie kwa kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya muhimu ya Siku ya Uhuru wa Vyombo vya Habari. Ninakushukuru sana kwa sababu umeheshimisha tasnia ya habari. Nakushukuru sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuongeze makofi tafadhali ya pamoja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Baada sasa ya hotuba na salamu za Mheshimiwa Naibu Waziri, sasa ninayo furaha ya kumwalika Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Zanzibar, Mheshimiwa Tabia Mwita Maulid aweze kutuhutubia, na baada ya hapo nitamwomba, kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi, tuna tukio muhimu ambalo tukishalifanya nitamwomba amwalike Mheshimiwa
Rais aweze kuzungumza na sisi. Mheshimiwa Waziri, tafadhali naomba tumkaribishe kwa makofi na vigelegele kina mama. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa TAMWA Tanzania, mwakilishi mkaazi wa UN, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa naibu waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Injinia Kundo Andrew Mathew, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na watendaji mbalimbali wa asasi za kiraia na mashirika ya serikali, naomba kuizingatia itifaki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa kweli nimesimamishwa hapa kwa jukumu moja tu ambalo ni kukukaribisha Mheshimiwa, lakini kabla ya kukukaribisha nami kwanza naomba niungane na wengine kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametukutanisha hapa, lakini vile vile nachukua fursa hii Mheshimiwa Rais kukushukuru sana kwa ujio wako leo hapa kujumuika nasi katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, tunachukua fursa hii kwa niaba ya wizara zote mbili, Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kukupongeza sana kwa jitihada zako ambazo unazifanya za kuimarisha sekta ya habari nchini. Mheshimiwa Rais, na hilo linathibitishwa siku ambayo umetuapisha mawaziri wako. Miongoni mwa maagizo 13 uliyotoa, agizo la kwanza ulisema tuhakikishe tunakuwa karibu na vyombo vya habari kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao katika kutoa taarifa sahihi kwa wananchi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Maono yako, maelekezo yako yamekuwa yakifanya kazi. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa uthubutu wako na ratiba uliojiwekea ya kuzungumza na waandishi wa habari kila mwezi. Ni jambo la kupongezwa sana, kwa sababu wanasema Waswahili, kiongozi ni yule mtu ambaye yeye anaonesha njia, na kwa kweli Mheshimiwa Rais unaonesha njia. Kwa hivyo tunachotaka kukwambia kwamba tutaendeleza na sisi jitihada ya kuwa karibu na watu wa habari ili tuhakikishe tunashirikiana nao katika kutoa huduma ya habari kwa wananchi, huku tukijua kwamba wananchi wanahitaji kupata taarifa sahihi. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe binafsi pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kudumisha amani nchini, lakini kuwaletea maendeleo ya mmoja na ya nchi yetu kwa ujumla. Hivyo jitihada zile tunahitaji kuzitambua na tunahitaji kuzieleza kwa wananchi. Ni kuhakikishie kwamba wizara zote mbili zimeendelea kujipanga katika swala zima la kuratibu maafisa mahusiano na mawasiliano katika ngazi zote, ngazi ya serikali kuu, ngazi za mikoa na ngazi za wilaya. Na takriban juzi tu tumekamilisha mkutano mkubwa wa maafisa habari kwa upande wa Zanzibar na Tanzania bara, ambapo ilifanyika Tanzania bara, na kwa kweli ulikuwa ni mkutano ambao umezaa matunda sana, kwa sababu umeweza kuwasaidia kuwajengea uwezo wanahabari kufikisha taarifa hizi kwa wananchi. Vile vile Mheshimiwa Rais, katika mkutano huu kama walivyotangulia kusema wenzangu, ni mkutano ambao umeanza tarehe 1, na kwa kweli mada mbalimbali ziliwasilishwa na watu walikuwa huru kueleza maoni yao, kuuliza maswali na majibu yalipatikana. Lakini Mheshimiwa, pia nilibahatika kuwa sehemu ya kusikiliza mijadala mbalimbali kwa siku ya kwanza, na kwa kweli waandishi wa habari na washiriki wote walipata nafasi kubwa ya kutoa maoni. Na miongoni mwa maoni na msisitizo waliotoa katika serikali ni kuharakisha mchakato wa sheria ya habari Zanzibar. Lakini Mheshimiwa Rais,
katika ahadi ambazo niliwapa kwamba takribani 80% ya mchakato ule imekwisha kamilika. Hatua zilizobaki ni chache sana. Nimewaomba wawe na subira, lakini sheria ile itakamilika na mswada ule utakwenda Baraza la Wawakilishi, na naibu spika yupo hapa, naamini atalisimamia hilo kwa kushirikiana na Mheshimiwa Spika ili hatimaye sheria ile iweze kupita. Lakini jengine ambalo niliwaahidi Mheshimiwa Rais kwamba mchakato ule ulipitia hatua za kukusanya maoni, na miongoni mwa waliotoa maoni walikuwa wamo humu na leo wapo hapa, na wahakikishia kwa 100% sheria ya habari imeaccommodate mawazo na michango ya wanahabari na wadau mbalimbali wa habari, kwa sababu wao ndio watumiaji wakuu wa sheria ile. Kwa hivyo nawaomba kabisa waondoe wasiwasi. Serikali hii ni sikivu, inaangalia maslahi ya wanahabari lakini pia na maslahi ya wananchi wote. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, niliona pia niaseme hayo kabla ya kukukaribisha. Mwisho kabisa Mheshimiwa, kwa niaba pia ya waziri mwenzangu Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, tunaendelea kuwashukuru wewe Mheshimiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, ikiwemo kuhamasisha na kuimarisha miundombinu ya habari. Tunawashukuru sana, tunawapongeza sana, na kwa kweli tunawaombea heri na baraka, na tunawaombea busara na hekima kuzidi kutuongoza na kuwasaidia wananchi wa Tanzania kwa ujumla ili kuwaletea maendeleo. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, kabla ya kukukaribisha, nimeambiwa hapa kuna zawadi ndogo, lakini wenyewe wamejipanga, watatamani kukukabidhi kutoka TAMWA, na baadaye sasa uendelee kuwahutubia wananchi. Kwa hivyo naomba kwa heshima na taadhima uturuzie dakika moja tu ya kukukabidhi zawadi, na baadaye utaratibu mwingine uendelee. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante, ningeomba tumpigie makofi. Zawadi hii ningeomba Mheshimiwa Waziri kwa kushirikiana na mwenyekiti wa TAMWA muweze kumkabidhi Mheshimiwa Rais. Naomba tusimame, makofi mengi ya kutosha kabisa. Jamani, makofi, makofi kwa viongozi wetu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, sasa umkaribishe Mheshimiwa Rais aweze kuzungumza nasi. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanahabari oye. Dr. Hussein Ali Mwinyi oye. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Mhandisi Andrew Kundo, Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, ndugu Joyce Shebe, Mwenyekiti wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA, Waheshimiwa mabalozi mliopo hapa, Mheshimiwa Zlatan Milicic, Mratibu Mkazi wa Umoja wa Mataifa, viongozi wote wa serikali na taasisi za habari Tanzania, ndugu wahariri na waandishi wa habari kutoka Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum.
Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Natumia fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, shirika la UNESCO pamoja na uongozi wa Chama cha Waandishi Wanawake TAMWA kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, nimefurahi kusikia kuwa maadhimisho haya ya miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani yanayofanyika hapa Zanzibar kwa mara ya kwanza yameandaliwa kwa ushirikiano kati ya serikali kupitia idara ya habari maelezo na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Umoja wa Mataifa, washirika wa maendeleo, waandishi wa habari na vyombo vya habari vya mtandaoni na nje ya mtandao. Vile vile kuna mchango wa mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu, watafiti, wasomi na wadau mbalimbali wa habari. Na kupongezeni kwa kubuni kauli mbiu ya maadhimisho haya isemayo kuunda mustakabali wa haki. Kauli mbiu hii inahimiza uhuru wa kujieleza kama kichocheo cha haki nyingine zote za binadamu. Kwa muktadha huo, lengo la maadhimisho haya ni kulinda uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambapo serikali zinapata nafasi ya kukutana na wadau wote kwa madhumuni ya kujadiliana uhusiano na umwingiliano wa mabadiliko ya utendaji kazi, usawa wa kijinsia ndani na nje ya vyombo vya habari pamoja na usalama wa waandishi wa habari. Mheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, natambua kuwa mada mbalimbali zimejadiliwa katika matukio na mikutano ya makundi tofauti. Kumefanyika maonyesho ambapo pamoja na mambo mengine yameonyesha bidhaa za maarifa, michoro na ubunifu katika uhuru wa wasanii. Nimefurahi kusikia kuwa hafla ya kutoa tuzo kwa wanahabari wa mashirika wenye mchango mkubwa katika sekta ya habari imefanyika kwa lengo la kutambua jitihada zao katika kuiendeleza tasnia hii ya habari. Kutokana na shughuli mbalimbali zilizofanyika, inadhihirisha kuwa maadhimisho haya ni jukwaa muhimu katika kuibua changamoto za kisera pamoja na kuangalia namna bora ya uboreshaji wa mazingira ya uendeshaji wa vyombo vya habari katika nchi. Kwa hakika, serikali zetu zote mbili zinathamini na kuheshimu sana uhuru wa vyombo vya habari. Uhuru huo umeendelea kukua siku hadi siku kwa pande zote mbili za Tanzania. Taarifa kutoka idara ya habari maelezo kwa upande wa Tanzania bara zinaonyesha kuwepo kwa magazeti 312 yaliyosajiliwa nchini hadi tarehe 20 Februari mwaka huu 2023, wakati baada ya uhuru wa Tanganyika kulikuwa na magazeti 10 tu. Vile vile, kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, hadi mwezi Februari mwaka huu jumla ya redio 218, televisheni 68, redio za kimtandao 8, televisheni za mtandao 391, blog na majukwaa 73 na cable operators 53 zimesajiliwa Tanzania bara, ambapo taarifa za wakati wa uhuru zinaonyesha kuwa na kituo kimoja tu cha redio Tanganyika. Halikadhalika, hakukuwa na kituo cha televisheni hata kimoja, blog wala majukwaa ya mtandaoni. Kwa upande wa Zanzibar, vile vile kumekuwa na kasi kubwa ya usajili mpya wa vyombo vya habari hasa vya kielektroniki kupitia Tume ya Utangazaji. Takwimu za tume hiyo zinaonyesha kuwa jumla ya TV 21 za kawaida na 38 za mitandao zimesajiliwa. Aidha, jumla ya redio 27 zikiwemo za masafa ya FM na za jamii zimesajiliwa. Kwa mujibu wa Tume ya Utangazaji Zanzibar, ongezeko kubwa la usajili wa vyombo vya habari limeonekana zaidi kati ya mwaka 2020 hadi 2023. Mheshimiwa viongozi,
na ndugu wanahabari, kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya habari nchini kumechangiwa zaidi na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano. Aidha, ni ukweli usiopingika kuwa sheria, kanuni na taratibu zetu ndizo zinazoruhusu uanzishwaji wa vyombo hivi. Bila shaka, wingi wa vyombo vya habari unaongeza uhuru wa kujieleza na uhuru wa kusambaza habari. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, kuhusu sheria ya habari kwa upande wa Zanzibar, serikali tayari imeshaandaa mswada wa sheria ambao madhumuni yake ni kufuta sheria iliyopo ya usajili wa magazeti, wakala wa habari na vitabu namba 5 ya mwaka 1988 na marekebisho yake namba 8 ya mwaka 1997 na kutunga sheria mpya ya huduma za habari na mambo yanayohusiana na hayo. Ni matarajio yetu kama ilivyoelezwa hapa kwamba kutakuwa na sheria nzuri sana inayohusiana na masuala ya habari hivi karibuni. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, Tanzania inatambua na kuthamini jukumu kubwa la vyombo vya habari pamoja na mchango wao katika maendeleo ya taifa letu. Kupitia vyombo vya habari, wananchi wameweza kupata taarifa kuhusu shughuli na mipango ya serikali na kuhamasisha ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi katika shughuli na mipango hiyo. Aidha, kupitia vyombo vya habari imekuwa ni rahisi kutoa elimu kwa wananchi, sio tu elimu ya kitaaluma, lakini pia elimu ya uzalishaji na ujasiriamali. Muhimu zaidi, vyombo vyetu vya habari vimechangia sana katika kulinda na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Aidha, vyombo vya habari vimekuwa na nafasi kubwa kuitangaza nchi yetu pamoja na kuijengea taswira chanya kimataifa. Napenda nipongeze jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na vyombo vya habari katika kufichua vitendo viovu ambavyo katika kipindi cha nyuma vilikuwa haviripotiwi. Vitendo hivi ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, mauaji ya vikongwe na watu wenye ualbino. Kadhalika, mila potofu za kuwaficha watoto wenye ulemavu. Ufichuaji wa vitendo vya aina hii umechangia kwa sehemu kubwa katika kuchukua hatua za kisheria na hatimaye kuvikomesha kabisa na kujenga jamii iliyo bora. Zaidi ya yote, kwa sisi wanasiasa, vyombo vya habari vimekuwa vikitusaidia sana katika kuwaeleza wananchi kuhusu sera na mitazamo yetu kuhusu Tanzania tunayotaka kuijenga na kuwahimiza wananchi kushiriki katika michakato ya kisiasa na chaguzi na hivyo kukuza demokrasia nchini. Hivyo nitumie hadhara hii kuwashukuru na kuwapongeza wanahabari wote wa Tanzania bara na Zanzibar kwa mchango wenu mkubwa katika ujenzi wa taifa letu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, ni matumaini yangu kuwa vyombo vya habari vinaweza kutoa mchango ulio bora zaidi endapo nyinyi waandishi wa habari mtazingatia uzalendo, weledi na maadili ya taaluma yenu. Kinyume chake, tasnia yenu inaweza kufifisha jitihada za maendeleo na hata kuhatarisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Nyinyi ni mashahidi wa madhara makubwa ambayo baadhi ya nchi hapa duniani zimekumbana nayo baada ya waandishi wa habari kushindwa kufuata misingi ya taaluma yao na kuingia kwenye propaganda za kichochezi ambazo zimekuwa chanzo cha machafuko. Kwa mantiki hiyo, pamoja na kwamba leo tunaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, lazima tutambue kuwa hakuna uhuru usiwe na mipaka wala hakuna uhuru bila wajibu. Hivyo, tunapoadhimisha siku hii, tutambue pia umuhimu wa kuwa na uzalendo wa nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, nimefurahi kuona jitihada zinazofanywa na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo katika kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Nawapongeza sana viongozi wa wizara hizi mbili kwa jitihada zao katika kutekeleza majukumu yao. Ninawasihi muendelee katika mwelekeo huo, lakini msiache kuvisimamia vyombo vya habari ili vitekeleze majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu tulizojiwekea.
Natambua kuwa masuala mengi mmeshayajadili katika majopo yenu mbalimbali kwa siku mbili mlizokuwa hapa. Hata hivyo, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nitoe wito kama ifuatavyo. Kwanza, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani itumike kama fursa ya kuweka mkazo mkubwa katika uhuru wa kujieleza ndani ya ajenda ya jumla ya haki za binadamu. Pili, siku hii itumike kuandaa hafla zinazoangazia uhusiano kati ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki nyingine. Tatu, siku hii ishirikishe wahusika wote kwa madhumuni ya kulinda uhuru wa vyombo vya habari, kuimarisha uhuru wa kujieleza na kuweka mazingatio kwamba haki za binadamu ni kitovu cha kufanya maamuzi katika ngazi ya kimataifa, kikanda na kitaifa. Nne, tuadhimishe siku hii kwa kutimiza ahadi zilizotolewa na kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa ili kuyafikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na tano, jumuiya na wadau mbalimbali wa uhuru wa vyombo vya habari watumie siku hii kusherehekea kwa kuungana na mashirika yanayotangaza masuala ya mazingira, haki za wanawake, haki za watoto, vita dhidi ya ufisadi na mengineyo. Waheshimiwa viongozi na ndugu wanahabari, namalizia hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kupata mwaliko kwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani mwaka huu wa 2023. Natoa shukrani kwa shirika la UNESCO kwa kuendelea kuwa mfadhili kiongozi katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari pamoja na wadhamini wengine wote. Serikali zetu mbili za Tanzania zinawaahidi ushirikiano wa kutosha katika kukuza teknolojia ya kidijitali ili kuharakisha maendeleo. Baada ya kusema hayo, na kutakieni nyote kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiza. Makofi zaidi, makofi zaidi. Asante, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, sijaandaliwa kutoa salamu shukurani, lakini wakati tunajiandaa na picha, nikiomba wale ambao wanatuandalia eneo la kupiga picha wakiwa wanafanya kazi hiyo, basi mimi nitoe ushuhuda kidogo kuhusu mheshimiwa wetu mgeni rasmi. Alikuwa waziri wangu wa muungano nikiwa katika ofisi ya makamu wa rais, na pale mimi nilikuwa mkuu wa kitengo cha habari na elimu kwa umma. Lakini kwa mwaka mzima alikuwa hanioni nikifanya chochote. Maneno aliyoyazungumza hapa na maagizo aliyotoa imenikumbusha, alitoa maelekezo kwa katibu mkuu kwamba huyu bwana tumemleta aje atupe kazi ya kufanya kazi ya kutoa elimu ya muungano, mbona simuoni, mbona hafanyi? Mheshimiwa, nakushukuru sana, maana baada ya siku ile hata kusimama hapa jamani, wakati mwingine haitokei tu hivi hivi. Mheshimiwa alinisaidia, nilikuja kukaa Zanzibar wiki mbili hapa. Wakati ule Raha Leo hapo kulikuwa na kitu kinaitwa TVZ na Sauti ya Mapinduzi kama sikosei. Nikapiga elimu kwa umma hapa wiki mbili na fedha nikapata pia. Na baada ya muda kidogo pia nikakwea pipa kwenda kujifunza wenzetu nje wanafanya nini kuhusu kugawana rasilimali kwenye miungano. Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Sasa naomba tunakwenda kupiga picha 9, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako. Picha ya kwanza itakuwa ni kwa ajili ya meza kuu peke yake. Kwa hiyo ningeomba wale wasaidizi pale waweze kupanga, watu watakuwa wanapita nyuma ya viongozi. Picha ya kwanza, wapiga picha tafadhali naomba tupite huku mbele kwa ajili ya kupiga. Tuna dakika 10 za tukio hilo. Picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu peke yake.
Ya, picha ya kwanza itakuwa ya meza kuu, picha ya pili waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, picha ya tatu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu walioko hapa. Tutakuwa na picha ya sponsor pamoja na mabalozi, TAMWA, wahariri, lakini pia tutakuwa na waandishi wa kongwe, lakini baadaye tutakuwa na picha ya maafisa habari wa serikali, lakini pia kamati ya maandalizi pamoja na viongozi wa dini, na mwisho itakuwa ni picha ya viongozi wa ulinzi na usalama. Kwa hiyo picha ya kwanza ndio hiyo hapo. Haya, naomba watu wa pili watapita kule, waheshimiwa mawaziri mtapita upande ule kule, mtakaa nyuma ya viongozi, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo wa serikali zetu zote mbili. Naomba wapiga picha muweze kuwapanga vizuri, viongozi wetu waweze kuonekana vizuri. Picha hizi za ukumbusho wa maadhimisho ya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari Zanzibar, tukio muhimu kuunda mustakabali wa haki, kauli mbiu ikisema ni tunashukuru sana uhuru wa kujieleza kama kichocheo na haki nyingine zote za kibinadamu. Tumewasikiliza viongozi ambao wamezungumza. Tumemsikia waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo Zanzibar, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita. Tumemsikiliza naibu waziri wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Mathew Kundo. Tumemsikia Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tumemsikia mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini TAMWA Joyce Shebe, ambao TAMWA ndio muandaaji wa mkutano huu. Na Fatma, pamoja na mtazamaji wa ZBC na TBC, muono wa Mheshimiwa Rais kama muono wa waziri Tabia ambao na pamoja na TAMWA, kikubwa kinacholeliwa na wanahabari, nadhani hasa hapa visiwani Zanzibar, ni ile sheria ya habari. Na Mheshimiwa Tabia tumepata kumsikia, lakini na Mheshimiwa Rais wa vijana wanasema amekazia msumari kwamba hii sheria hivi karibuni tu wanahabari waitegemee kwamba itapelekwa kule katika waandishi wa habari. Ndio zile tofauti za wanahabari na waandishi wa habari. Waandishi wa habari watapata kuletewa sheria hiyo ambapo itapitishwa katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi, kwa sababu vitu vingi vya serikali ambavyo vinapatikana lazima vipite kwenye ukumbi wa Baraza la Wawakilishi na wajumbe wa baraza lile wavichangie, na baadaye kupitishwa ama kutokupitishwa na lazima lipite kwenye Baraza la Wawakilishi, na baadaye ndio sheria hiyo itapatikana hapa visiwani Zanzibar. Naamini italeta mafanikio makubwa kwa waandishi wa habari. Na ni kwa maana ya kwamba lazima taratibu zifuatwe ili kuweza kufikia malengo hayo yanayohitajika katika kuharakisha mchakato wa sheria ya habari visiwani Zanzibar. Na kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri Tabia, anasema mchakato sasa umeshafika 80% na utazingatia mawazo ambayo yamechangiwa ama yamekusanywa na waandishi wa habari, kwa kuwa wao ndio ambao wataenda kuifanyia kazi hiyo sheria. Kwa hiyo yale mawazo yao ndio ambayo yatatiliwa mkazo katika kutengeneza hiyo sheria ya habari. Na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amesema kwamba sheria nzuri hiyo itaanza hivi karibuni. Kwa hiyo wanahabari visiwani Zanzibar wapo katika, nadhani wanatabasamu sasa kusikia sentensi hiyo ya hivi karibuni. Na vile vile Mhandisi Mathew Kundo amesema kwamba serikali inaendelea kufanya kazi mambo mengi. Ameainisha mambo matatu: marekebisho ya sheria ya habari ambayo mswada tayari umeshasoma bungeni na taratibu zingine zitafuata, na vile vile la pili ni kushughulikia ushuru wa forodha kwenye karatasi na wino
ili kupunguza gharama za uzalishaji wa magazeti, lakini vile vile ni kukuza teknolojia ya kidijiti katika sekta ya habari, ili sekta ya habari iweze kwenda na kasi ya ukuaji wa sayansi na teknolojia, na huko ndiko ambapo tunaambiwa kwamba ukiwekeza katika teknolojia ndivyo ambavyo chombo cha habari kina uwezo sasa wa kukusanya mapato, kwa sababu mapato ndio yanaweza kuendesha chombo cha habari. Bila mapato hali inakuwa si nzuri. Hata kwa upande wa maslahi ya waandishi wa habari sasa itakuwa changamoto, kwa sababu bila mapato utawezaje na Fatma, pamoja na mtazamaji wa ZBC na TBC, tukumbuke tu mwenyekiti wa TAMO alizungumzia kuhusiana na swala la malipo ya mashirika mbalimbali kulipa ili nao wapate kujiendesha, hivi vyombo vyao vipate kujiendesha katika malipo hayo, wafanye haraka kwa ajili ya kulipa na wao pia wapate kuendeleza shughuli nyingine za tasnia hii ya habari. Swala la maslahi ya waandishi wa habari na ndio moja ya jambo ambalo limejadiliwa sana katika mijadala ya siku mbili hivi, hasa katika hiyo sheria ya habari iangalie maslahi ya waandishi wa habari, na hapo linatizama suala la mikataba, kwa sababu waandishi wa habari katika baadhi ya vyombo vya habari wanafanya kazi bila mikataba. Na ukikosa mkataba maana yake huna uhakika wa malipo yako. Kwa hilo linatakiwa kuangalia waandishi wa habari. Wahusika wa tasnia hii ambao wana nafasi ya kuwalipa wale wafanyaji kazi au tunasema waajiri wao, na msisitizo wa Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Waziri utasaidia kwa kiasi kikubwa kuwafanya wale wamiliki wa vyombo hivi vya habari kulipa kwa umakini zaidi wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika tasnia hii ya vyombo vya habari. Na wakati zoezi la kupiga picha likiendelea, na hivi sasa chama cha waandishi wa habari wanawake TAMO ambao ndio waandaaji wa kongamano hili la miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ndio ambao wapo kwenye utaratibu wa kupiga picha. Baadaye watafuata waandishi wa kongwe. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amezungumza mengi kuhusiana na uboreshwaji wa sekta ya habari, na miongoni mwa aliyoyazungumza ni ukuaji wa sekta ya habari. Katika miaka 30 tunashuhudia maendeleo. Amesema wakati wa uhuru kulikuwa na magazeti 10 tu, lakini hivi sasa vyombo vya habari vimeongezeka, na redio ilikuwa moja ya Tanganyika. Lakini sasa kwa upande wa Tanzania bara, sasa kuna redio 218, kuna televisheni 68, kuna redio za mitandaoni 8, kuna TV za mtandaoni 391. Sasa ukiangalia hapo televisheni za mtandaoni 391, hiyo sasa inaonyesha ukuaji wa sekta ya habari, hususan kwa miaka hii ya 2020 hadi 2023. Teknolojia umekuwa juu, ndivyo ambavyo mitandaoni uko watu wako kwenye simu zao wanapata taarifa, na hilo limegongelewa msumari na naibu waziri mhandisi Matthew Kundo kwamba serikali itatilia mkazo katika uboreshaji na kukuza teknolojia ya kidijiti ambapo tunaelekea. Kwa hiyo wananchi wanafuatwa pale walipo, katika kiganja chake anapata taarifa. Fatma, hii ni ile kukuza mawasiliano na kubuni zile mbinu mbadala ambazo mwananchi anaweza kupata habari sehemu yoyote, si lazima kwamba akae kwenye televisheni kuangalia labda ZBC ama TBC, lakini ukuaji na kubuni mbinu za habari ni kwamba mawasiliano unaweza kuyapata sehemu yote kwenye simu zako kiganjani, na ndio maana miaka hii ya 2020-2023 kwamba takriban mitandao mingi ya kijamii imekuwa kwa kasi kubwa zaidi, na kila mtu ambaye anafahamu kwamba mitandao ni sehemu moja ya kujiingizia kipato na sehemu moja ya kuwafahamisha wananchi kwa namna moja ama nyingine, kukuza ama kuona shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa hususan kwenye masuala ya habari na mawasiliano. BC bado viongozi mbalimbali na makundi mbalimbali yanaendelea kupiga picha za pamoja.
Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, ikiwa makundi mbalimbali yanaendelea kupiga picha za pamoja, tukumbuke tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amewataka wanahabari kutoa elimu kwa wananchi ile iliyokusudia, lakini pia ameshukuru kwamba miaka 30 hii ya uhuru wa vyombo vya habari umeleta hamasa ya wananchi kupata habari, lakini kubwa kwa waandishi wa habari kulinda amani na utulivu wa nchi na kuzingatia uzalendo, uhuru wa vyombo vya habari kwa kupata mambo mbalimbali ikiwemo wajibu. Lazima tuwe wazalendo katika kuisisitiza tasnia hii ama kuilinda tasnia hii ya habari siku hadi siku, itumike kama ni kutoa mafunzo kwa maeneo mengine na wananchi wengine nao wapate fursa ya kupata habari kupitia sehemu mbalimbali, hususan mitandao ya kijamii ambayo imeongezeka kwa kiasi kikubwa hapa duniani. Katika mambo yale ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameyasisitiza ni kushirikishwa kwa haki, na ndicho ambacho wananchi wanatakiwa, waandishi wa habari wanatakiwa kutumia haki na ule wajibu katika kulinda tasnia ya habari, kuweka maslahi sawa na vitu vingine. Mtazamaji wa TBC na ZBC, katika kongamano hili la miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, katika eneo hili vile kumekuwa na maonesho ya michoro na kazi za kihabari kutoka kwa taasisi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya habari, ikiwemo Baraza la Habari Tanzania MCT, kuna Nukta Afrika, naangalia Nukta Afrika, Freedom and Justice Art Sisters, tuna testi sauti tu, hapana tu. Jana tukiandaa maazimio na hii tutapiga makundi mawili, naona tuko wengi, naomba tuwaongoze. Mheshimiwa mgeni rasmi, utatuia radhi, wako wengi hawa, nitaomba tutapiga magrupu matatu. Asante, naomba tuende lije kundi lingine. Mwenyekiti unaweza kubaki wa kamati, ningeomba ubaki mwenyekiti na Dr. Mzuri mbaki hapo. Kundi la pili, na hisi kutakuwa na kundi la tatu. Secretariat sijawaona, UNESCO, UN, wote mko hapa? Naomba msogee huku, Georgina sogea huku. Kuna nafasi bado huku. Asante. Mtazamaji wa TBC na ZBC, wakati zoezi la kupiga picha likiendelea kwa makundi mbalimbali, vile katika kongamano hili la kuadhimisha miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, kumekuwa na maonesho ya kazi za kihabari yakiwemo machapisho pamoja na michoro ya kazi za kihabari kutoka taasisi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya habari. Wapo washirika wa kimataifa UNESCO ambao wapo hapa. Tunaona kazi kutoka Misatan, kuna kazi kutoka Baraza la Habari Tanzania MCT, kuna kazi kutoka kituo cha kwanza cha mafunzo ya kisasa ya uandishi wa habari na mawasiliano mtandaoni hapa nchini. Tunaona kazi kutoka Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA, na washirika mbalimbali na wadau wa maendeleo wameunga mkono utekelezaji wa siku hii muhimu ambayo waandishi wa habari
ndio siku yetu ya kuzungumza na kusema nini tunataka kwa maslahi ya nchi yetu. Kama Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika hotuba yake kwamba amewataka waandishi wa habari kuwa wazalendo na kusimamia nchi kwanza na kuandika habari zenye uhakika ili wananchi nao wapate kufahamu nini ambacho kinaendelea, lakini kwa misingi na taratibu za nchi ambazo zina, kwa sababu kuna haki na wajibu. Fatma, lazima utumie hivi vitu kwa mpangilio, kwamba hapa unatakiwa utumie nguvu zako ziishie hapa, sio ile ya kuendelea. Na miongoni mwa wanahabari wa kongwe ambao wametuhamasisha hadi sisi tuwe waandishi wa habari ni Uncle Charles. Uncle Charles, hili ndio jina ambalo unapenda tukuite, lakini huyu ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano ya Rais ya Ikulu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile ni msemaji wa serikali. Hongera kwa, tunakosea vipi? Mimi sio msemaji wa serikali, mimi ni msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Leo ni siku miaka 30 na tunaadhimisha siku ya uhuru wa habari duniani. Wewe ni mwanahabari mkongwe, unatathmini vipi miaka 30 ya uhuru wa habari kwa hapa Tanzania? Kabla hujaanza kujibu, tuna Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndio anaondoka katika shughuli hii. Narudi kwako Anko. Naam, miaka 30 ni mingi na mambo mengi yamefanyika, na kama ilivyosemwa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais kwamba miaka hii 30 vyombo vingi vya habari vimechipuka kwenye magazeti, kwenye television, kwenye radio, kumeingia sasa hizi online na vitu vingi vimeongezeka. Kwa hiyo raia au mwananchi anapata habari kwa upeo mkubwa zaidi, tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa sana na ya kupigiwa mfano, na tuwapongeze sana viongozi wetu tangu hiyo miaka 30. Miaka 30 imenikuta mimi tayari niko kwenye tasnia hii ya habari, sababu sasa hivi bado niko kwenye tasnia ya habari. Ni miaka 43 tangu nimeanza kazi, si haba, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wengi tumekuta mambo mengi na mabadiliko mengi sana yanatokea katika vyombo vya habari. Kwa kweli mambo yanakuwa ni mazuri hivi sasa. Ukilinganisha tulikotoka kwa upande wa waandishi wa habari, kumekuwa na mtazamo kwamba waandishi wa habari hivi sasa hawafanyi kazi kwa kufuata maadili, na nyinyi wa miaka hiyo, tofauti ni nini au tatizo liko wapi? Tofauti iliyopo ni kwamba kwanza kuna waandishi wa habari ni waandishi tu, lakini si wengi, na wasiwasi wangu sijui kwamba hata kama wamepitia mafunzo ya uandishi wa habari. Wanasema kuna wanahabari na waandishi wa habari. Sasa wasiwasi wangu mkubwa ni huo, kwamba mtu akijiona ana sauti nzuri au anaweza akaandika tu anajiita mwandishi, lakini uandishi hauko hivyo. Inabidi wasome, waelekezwe pia. Sisi wengine tumefika hivi kwa sababu tulikuwa tunafata yale tunayoelekezwa. Sasa hivi mimi kuna vijana wengine nawapigia simu, mkiwasikia wanatangaza ninawaelekeza, kesho anarudia kitu kile kile. Basi naamua kukaa kimya, kwa sababu ndio yale utapiga kelele, mwisho anaenda kukusema vijiweni, huyu mzee anatufatafata. Mimi nikufuata kwa nini? Mimi nimeshafanya yangu mengi, nimeshakula chumvi nyingi. Sasa hivi nataka kukusaidieni nyinyi ili muwe angalau mfike kama sisi tulivyofika. Kwa hiyo shida kubwa ni hiyo, vijana wanajiona tayari wameshafika juu. Wengine wana mwaka mmoja tu katika habari tasnia, wengine wana miaka 2, lakini wanajiona washafika mbali sana. Kumbe bado hii kazi, mimi sasa hivi na miaka 43 katika kazi hii, lakini bado naendelea kujifunza. Bado najiona sijafika pale ambapo nataka kufika. Kwa hiyo vijana wakielekezwa waelewe, na lengo kubwa ni kuwaelekeza wao wafike hatua kubwa ya kazi. Hii kazi kila siku unatakiwa ujifunze hii kazi hii, kwa sababu kuna mwandishi sasa hivi unaweza kumuuliza leo hii kumetokea nini Kenya kutokana na yale mauaji ya wale wafuasi wa dini ile, hawezi kukueleza. Lakini muulize kuhusu mwanamuziki fulani, mambo mazuri sana. Wengi wamejikita kwenye muziki zaidi, hawataki kuingia kwenye habari zaidi, na huo sio uandishi. Asante sana. Asante sana. Huyu ni Idi Mubaraka, huyu ni msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano Ikulu. Na sasa nazungumza na
Rodney, karibu Rodney. Kutoka Habari Maelezo, cheo chako tafadhali? Ni mkurugenzi msaidizi nashughulikia huduma za habari kutoka idara ya Habari Maelezo Tanzania Bara. Leo tunaadhimisha miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari nchini. Unazungumzia vipi kutoka idara ya Habari Maelezo? Mimi naweza nikasema kwamba uhuru wa vyombo vya habari unaendelea kuimarika hapa nchini Tanzania, na tumeona pia katika siku hizi tatu, juzi, jana na leo, ambao ndio tumefanya Kilele, tumeangalia makongamano mbalimbali, mijadala mbalimbali, na imeonyesha namna ambavyo uhuru unazidi kuongezeka, na serikali, utayari wa serikali katika kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa katika maana ya maamuzi katika newsroom, kwa maana ya editorial. Kwa hiyo ni jambo jema, na kimsingi inakuwa ni moja ya misingi mikubwa ya demokrasia pamoja na kuimarisha haki za binadamu. Kwa hiyo kwa mwaka huu nadhani kumekuwa kuna maboresho zaidi katika kusherehekea sherehe hizi. Mwaka jana ilikuwa Arusha na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi. Tumekuja Zanzibar, tumeona maboresho, namna mijadala inayofanyika, lakini namna waandishi ambapo pia wanafanya kazi zao. Lakini kikubwa tumesisitiza, waandishi wenyewe wameona mapungufu ambayo yanaonekana katika vyombo vyetu vya habari, hususan hii mitandao ya kijamii. Kwa hiyo na kumewekwa msisitizo kuongeza juhudi katika kuwa train waandishi wetu wa habari, kuhakikisha kwamba kila wanachokipeleka kwa mlaji wa mwisho, kwa maana ya mtazamaji au msomaji, basi kiweze kuwa kina manufaa badala ya kuharibu, kwa maana ile mindset, kiweze kuwasaidia katika kuleta maendeleo yao wenyewe. Asante sana. Nashukuru sana. Naam, mtazamaji wa TBC na ZBC, bado nipo na Amina Mkombe. Fatma pamoja na mtazamaji, naamini kwamba yale maazimio ambayo yamefanyika hapa kwa takriban siku tatu na hotuba za viongozi mbalimbali ambao wamezungumza kwenye shughuli hii maalum ya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari, naamini yatatoka na mtazamo chanya kwa waandishi wa habari kufanya kile ambacho kimezungumziwa hapa, au kufanya kile ambacho kinatakikana kwamba waandishi wa habari waweje. Sijui mtazamo ile sheria ni kwa Zanzibar, lakini pia kuna waandishi wa habari wa nchi tofauti ambao wamewasili hapa. Fatma, unahisi Tanzania bara na Tanzania visiwani kuna utofauti gani? Nadhani kwa kuwa nimeshiriki katika mijadala mbalimbali toka siku ya kwanza, nimeona changamoto zinafanana. Vitu ambavyo waandishi wa habari wanataka viwe kwa pande zote mbili, kwamba maslahi ya waandishi wa habari, uhuru wa waandishi wa habari, lakini kwa kuzingatia taratibu, haki na wajibu kama walivyosema, na mengineyo ambayo yamewasilishwa, ikiwemo kufanya kazi kwa kufuata maadili, lakini vile vile tuangalie sasa tulipotoka na hapa tulipo, nini kifanyike na kwa maslahi ya nchi yetu. Kwa hiyo yanayozungumzwa hayana tofauti kati ya upande wa Tanzania bara na huku visiwani, na ukiona waandishi wa habari ni kitu kimoja, wanashirikiana, wote wana sauti moja na wote wanataka kufanya kazi kwa ajili ya maslahi ya nchi. Unawasikia kabisa wale ambao sio waandishi wa habari, sio wanataaluma, ambao wanafanya hizi shughuli kwa kwenda kinyume na taratibu za nchi, basi hao sio wenzetu, wanataka kuwa wenzetu wafuate taratibu. Na hayo ni ya Fatma, kwamba shughuli ambayo imefanyika hapa takriban siku tatu haikuwa na utofauti kwa waandishi wa habari wa Tanzania bara, lakini pia kwa waandishi wa habari wa Tanzania visiwani, ambapo shughuli hii ya miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari imefanyika hapa ukumbi wa Golden Tulip visiwani Zanzibar. Na maazimio, mwenyekiti wa TAMWA ameyazungumza maazimio yale ya walioazimia katika siku takriban 3 walizofika hapa, nini kifanyike. Lakini asilimia kubwa kwa sasa, Fatma pamoja na mtazamaji wa ZBC na TBC, wanaojikita zaidi katika shughuli za uandishi wa habari ni wanawake. Na wewe ulikuwepo hapa takriban hizi siku zote 3. Kuna nafasi yote ambayo ilimzungumzia mwanamke kuhusiana na kujikita zaidi au kuwa na uthubutu wa maswali mbalimbali ya kujiingiza katika uandishi wa habari? Waandishi wa habari
waandishi wa habari wanawake wameonyesha utayari wao wa kufanya kazi kwa kufuata taratibu, lakini vile vile sio tu upewe nafasi, lakini uifanyie kazi ile nafasi kama ambavyo inatakiwa uwe, sio tu kwa kuwa ni mwanamke ndio, lakini ufanye kazi. Na mtazamaji wa TBC na ZBC, ndivyo ambavyo tunafika tamati ya matangazo haya moja kwa moja kutoka visiwani Zanzibar, ambapo sisi TBC na ZBC tumekuletea matangazo ya moja kwa moja kuadhimisha miaka 30 ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa pamoja tunasema asante na tunakurejesheni matangazo hayo ya moja kwa moja kule TBC na ZBC hapo Mnazi Mmoja. Asante. Asante sana Fatma Matulanga kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC, pamoja na Amina Mkombe kutoka shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC. Mmeshirikiana vizuri kwa pamoja kutangaza matangazo mbashara ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari.